الو. عايز اغني. تست. تست. الو. الو. Can you lift your hand? Clear the hairs. Hair. Where is it inside? Still. خلاص. Can I? Yeah. بسم الله. It's on. أول مرة أتعامل معاكم. السلام عليكم. برحب بحضراتكم جميعا، وحابب في البداية أشكر مؤسسة أظلال على إتاحة الفرصة. إن أعتقد دي أول مرة بالنسبة لي أحضر سيشن mainly about students، فدي فرصة مهمة جدا إن احنا كلنا نسمع للطلبة ونشوف بيفكروا في إيه وإزاي بيخططوا لمستقبلهم، خصوصا طلبة التصميم. و أكيد هنتعلم منهم لما نسمع آرائهم في إزاي بيفكروا في مستقبلهم وفي دراستهم. طبعا كمان حابب أشكر سمو الأميرة نور الفيصل على دعمها الدائم لمجتمع التصميم بالكامل، ومحاولة إيصال النقط بشكل مستمر علشان ببساطة نوصل للفيجن، وده ده المين اوبجيكتيف يعني. هحبب ابدا نخليها مش الحوار، نبدا الحوار بان احنا نعرف بطلابنا الاول. مرحبا، أنا دانا خياط، طالبة عفة برودكت ديزاين. أهلا فيكم جميعا. قبل ما أعرف عن نفسي حابة أتشكركم لحضوركم اليوم، وإن شاء الله جلستنا تكون يعني عبارة عن مشاركة لأفكارنا وأحاسيسنا وأهدافنا لحتى نعلى إن شاء الله ونساعد بعض وندعم بعض. أنا زينة رمحي. I'm a product designer with a wide vision and creative imagination. I'm very ambitious. I want to create everything. أنا ياسمين رميح، خريجة قسم تصميم المنتجات في جامعة الأميرة نورة. أنا نجلاء الشهري، أهلا وسهلا، أدرس تصميم المنتجات في جامعة الأميرة نورة. أهلا، أنا سارة عبد الله الحارثي، طالبة في عفة، بدرس برودكت ديزاين. نورتونا يا بنات، وزي ما انتم عارفين السيشن النهارده بعنوان طموحات واحلام جيل التصميم القادم، اللي هو انتوا طموحاتكم ورؤيتكم لحياتكم ما بعد دراسه التصميم. فخلوني ابدا اول سؤال، وهو سؤال منطقي. ايه اللي الهمك تدرسي ديزاين او تدرسي التصميم؟ ايه او مين؟ فممكن نبدا بنجلة مثلا. أوكي، أنا من الصغر أحب أرسم، فكانت هذه التالنت عندي موجودة. لكن مع الوقت بديت يعني لما كبرت ما كنت أبغى أدرس شيء غير الرسم، وبنفس الوقت كنت أبغى شيء أكثر عمق وأكثر تشكيل للأفكار اللي عندي. فلقيت إنه البرودكت ديزاين هو أفضل اختيار تقريبا، يجمع ما بين التكنولوجي تقريبا والتالنت. سارة. أنا من وجهة نظري ممكن حلو إنه يكون في شيء أنا اخترعته بنفسي،
سارة انت عندك قصه اصلا، انت كنت هتدرسي بزنس او اركتكتشر إيه. حاجه كده. انا كنت بدرس في لندن، كنت بدرس فاشن ديزاين، بعدين شفت انه كيف كذا it was very challenging يعني، وفي حاسه انه الدومين مره كبير وزي كذا، فانه حسيت انه ما حقدر. بعدين جيت على جده وكنت بدرس ماركتينج. فسبحان الله يعني احس القدر جاني واعطاني انه خلاني اروح لبرودكت ديزاين. من ماركتينج غيرت لاركتكتشر، بعدين من اركتكتشر دخلت برودكت. فانه كان يعني جيرني يعني حلوه الصراحه. حتى أنا ممكن أقول بالصدفة دخلت المجال، كنت أصلا ناوية أفوت جرافيك ديزاين، وأنا حبيت الجامعة كجامعة وما كان في المجال، فقلت خلاص إيش أقرب شيء جرافيك. ما كان لا برودكت ولا انتيرير، ما كان في أوبشن تاني. ورحت بعدين دورت إيش هو هذا المجال، قلت لا هذا هو مجالي، كأنه ربي حطني إني أخذ ذا المجال. ما يعني ما كل ما قريت أكثر عن المجال قلت لا أنا يعني محطوط قدري بهذا المجال. وأصلا كمان ما كنت حدرس في السعودية، كنت حدرس برا. أنا الطريق جابني هون ومبسوطة إنه عن جد القدر وداني هون. ياسمين. أنا بالنسبة لي لما درست في كلية التصاميم والفنون في السنة التأسيسية، لما خلصت السنة جت الدكتورة غادة بن دهيم وقالت لي ليش ما تدخلين تصميم منتجات، إنه مرة يصلح لك. وكان القسم توه يعني جديد في الجامعة، وسبحان الله يعني ربي يسر لي ودخلت في القسم، انقبلت فيه بعد السنة التأسيسية. هلا بالبداية أول شيء إنه I've been raised with designers. أخوي وأبوي، فهن أول إلهام إلي، يعني ألهموني إنه أدرس ديزاين، وهن علموني إنه ديزاين فيه مليون فيلد، مليون مجال، ومجال واسع وعديد جدا و unlimited. It's literally just to explore yourself and just keep designing, exploring yourself. مع السنين لاحظت إنه ميولي وتفكيري كله about like designing. I wanted like to go for it وأكتشف نفسي أكتر وكيف أقدر أصمم like just going for it. طبعاً بعدين ما كنت بعرف إنه في شيء اسمه product design، بس كل my interest it was only about يعني حبيت المصانع، حبيت الباكجينج، البراندينج، بس I didn't know about that product design was my thing. يعني انت حبيتي كل حاجه تحت البرودكت ديزاين بس ما كنتيش عارفه ان ده ما برودكت كنت بعرف ديزاين. للأسف، لأنه ما كان معروف جدا بالنسبة لنا، أو مثلا نحن بالمدرسة ما حكوا لنا عنه جدا. هو المجال مش معروف أيوة. كتير، أنت لازم تكتشفيه. طيب النقطه الثانيه، انتوا عارفين دراسه التصميم برضو مش سهله، بيبقى فيها تحديات. ايه بالنسبه لكم الحافز ان انتوا تكملوا في دراسه التصميم؟ يعني اكيد كل واحد فيكم عندها شيء هو ده الحافز بالنسبه لها اثناء دراسه التصميم. Gaining more skills over the days، إنه الواحد بيكتسب مهارات، بضل يكتسب مهارات وبضل يتعلم أشياء جديدة كل يوم كل يوم عن نفسه وعن التخصص نفسه. فهذا بخلي تطوير للنفس، بخلي إنه يعني غير أصلاً إنه اكتشاف النفس، إنك بتقدر تسوي أشياء you thought it was impossible. بخلي إنه عندك motivation إنه يلا I wanna go for it and I wanna do more and more. أظن كتير مهم الواحد يكون عنده حب حقيقي وشغف حقيقي للمجال، لأنه هيصعب المجال وحتوصل مراحل إنه حتحس حالك ما حقدر أكمل. بس إذا أنت عن جد بتحب هذا المجال هترجع وتكمله بحب بشغف. صح. You have to do what you love. You have to work with passion عشان تقدر التعب اللي بيجي من هذا التخصص تقدر تستحمله وتقدر لك تكفي بهذا المشروع. اوكي. بالنسبة لي سيرة المصمم ريموند لوي كانت جدا ملهمة. هو كان فاشن ديزاينر، وبعدين مع الوقت اشتغل في فوك. مع الوقت مع الثورة الصناعية مع التنافس الصناعي صار يشتغل كمصمم صناعي. حتى انه عنده كتاب اسمه From Lipstick to Military. هو طبعا يعني حتى الليبستيك ديزاين نفسه هو سواه، وكمان اشتغل على طائرة جون اف كينيدي. فيعني تخيلوا هو كان بس فاشن ديزاينر وبعدين انتقل وصار اندستريال ديزاينر. هذا كان جدا ملهم، انه المجال ما راح يوقف، انا ممكن قدراتي مع الوقت اكتشفها.
بس اثناء الدراسه نفسها يا ياسمين، ايه اللي كان بيحفزك؟ يعني اكيد الاساينمنتس والبروجكتس ده بيبقى لها عبء كبير. ايه اللي لحظات الضعف كان بيجي لك يقول لك لا كملي؟ إيه اللي بيحفزك؟ هو أول شيء حبي للتخصص نفسه والشغف، لأن كان عندي شغف إني أتعلم أكثر وأصمم تصاميم يعني أخرج نتائج حلوة في التصميم. سارة انا عارف ان انت لسه صغيره، انت لسه سوفا موريس فاللي في حاجه حاسه ان هي بتحفزك، ولا لسه ما دخلناش في الضغط اللي تبداي يخليكي تكتشفي ان في شيء معين بيحفزك في دراسه التصميم؟ أنا الشيء اللي بيحفزني إنه my name is gonna be out there، إنه عارفة إنه أنا حكون شيء كبير. إيه الغرور. مش غرور، دي رؤيه نجاح. وثقه في النفس، بالعكس ده مطلوب لاي ديزاينر. وهذا شيء مرة يونيك، يعني مو أي أحد تجي الفرصة هذه، فإذا يعني ربي جابني في ذا الطريق أنا حستغل كل فرصة حتجيني. صح. I'm gonna make my family proud, I'm gonna make myself proud، إنه أنا حأعمل حاجة حلوة أكيد. ياسمين، بما انك اتخرجتي، ايه اهم مرحله في رحلتك الجامعيه في دراسه التصميم؟ كانت بصراحة آخر سنة لي بالجامعة، اللي هو مشروع التخرج. كانت يعني أهم تجربة بالنسبة لي، يعني جميع مهاراتي اللي تعلمتها في السنوات اللي قبل طبقتها كلها في مشروع التخرج. اكتر مرحله حسيت ان فيها تحدي بالنسبه لك؟ أنا بالنسبة لي السنة الثانية من التصميم كانت زي إيه لا من جد، يعني هو مدخل على التصميم البرودكت ديزاين، لأن إحنا يعني كنا بالسنة الأولى كانت سنة تأسيسية، كنا نأخذ كورسات في كل تخصص، يعني زي الانتريور ديزاين، جرافيك ديزاين، فاشن ديزاين. يعني لما حسيت إنه فعلا أحب البرودكت ديزاين ودخلته، كان أصعب شيء بالسنة الثانية، كانت صدمة بالنسبة لي. بدينا كل شيء ديجيتال دراوينج، تنفيذ بروتوتايبز، كان يعني شيء غير مفهوم بالنسبة لي، بس عديتها الحمد لله يعني. دانا، بالنسبه لك ايه المحطه الفارقه لحد دلوقتي سو فار بالنسبه لك؟ شوف أنا لسه يعني طالبة جديدة، بس ممكن أقول زي نجلة تاني سمستر. كان إشي متعب، إشي مرهق، مع إنه بالتحديد ما كان برودكت ديزاين زي ما قالت، كنا بندرس إشي عام، بس كان إشي متعب، إشي مرهق، لهلا مش يعني مستحيل أرجع هاي الأيام السوداء كانت ممكن بس كان أقول. ممتع. عندك يمكن أنا كان يمكن إشي عن جد لا سيء، ما هعيدها بالنسبه مستحيل. لزينه؟ أنا بالنسبة لي لما دخلت الجامعة وحسيت إنه design needs a lot of work, a lot of patience, a lot of creativity skills و imagination. حسيت إنه I should level up my skills وأشتغل على نفسي أكتر، فحسيت بتحدي كتير كبير بالبداية. بس later on I would just say إنه do not give up on your dreams, بس work on yourself عشان تقدروا توصلوا لمرحلة إنه your goals would match your skills. this is the main point. فهذا كان أول تحدي بالنسبة لي. دانا قولي لي ايه اكتر شيء استمتعتي بيه خلال دراستك للتصميم؟ كل بروسس. هلا التصميم منتجات في كذا مرحلة. بتبدأ مثلا ريسيرشنج، لسه هلا بدينا فيه اوريدي عجبت فيه، بعدين السكتشنج، بعدين موديل ميكينج، بعدين البروتوتايبنج، ولسه ما وصلت هاي المرحلة ومستنية اوصل هاي المرحلة. احنا لهلا عملنا الريسيرش وكثير ناس ما بيحبوه، بس انا عجبني، بحس انه هيك عرفت بالضبط ايش بدي اصنع، ايش بدي ارسم، ايش انا وين، ايش الماركت اللي حبيع المنتج هي تبعي. اهم مرحله اصلا منها اقدر اطلع بالديزاين ريكويرمنتس عشان اقدر والحمد لله انها عجبتني، مبسوطه فيها. وبعدين السكتشنج، يعني ما بعرف، انا لما تقول لي ايش احسن مرحله ما حقدر اجاوبك، لانه انا كل السيستم مثلا انا كثير بحبه، فبعمل البرودكت وانا مبسوطه مرتاحه فيه. نجلة قولي لي ايه اكتر شيء بتستمتعي بيه خلال دراستك للتصميم؟ سكتشنج فور شور. أنا أحب السكتشنج مرة. انت عارفه ان دي اكتر مرحله بتمثل عبء على المصمم؟ صح فعلا. يعني حتى تعريف مرحله الايديشن لما تبحث عنها في جوجل كده، هي بيقول لك دي اكتر المراحل عبئا على المصمم، لان دي المرحله اللي خلاص بتبدا ان انت انيشيت ايدياز هتسولف ديزاين ريكويرمنتس، فدي اصعب مرحله. فكون ان انت بتستمتعي باصعب مرحله فده حاجه تحمس جدا. انا زيك على فكره، انا عندي السكتشنج اكتر مرحله بتحسسني بان انا بستمتع، والمانيفاكتشرنج طبعا دي بقى خلاص انا بنسى نفسي. ساره قولي لي.
بس انت لسه انا طبعا لسه انا كنت ابغى السؤال يجيني اصلا. انا I doubted myself a lot من قبل ما ادخل product design. my instructor كان مره يساعدني ويحفزني كثير، ودائما يقول لي انه انت حتتعلمي. انا ما كنت اعرف ارسم، فبدات من بدايه من الصفر لما صرت من توب في الكلاس، وباخذ من انه اعلى الدرجات ومره بتحسن. ما كنت اعرف انه انا ممكن اوصل للمرحله دي، بس انه بفضل ربي الله الحمد لله وصلت. هذا اللي حلو بالمجال، انه كثير بنات بفوتوا بيقولوا انا ما بعرف ارسم، انا ما بعرف I'm not creative. كثير بنات، حتى انا وصلت مرحله شكيت بحالي، قلت انا بقدر اسوي هيك إشي، بقدر اطلع برودكت هيك. بس كل شيء الواحد بتعلمه، يعني كيف الطبيب صار طبيب، وكيف الانجينير صار انجينير، كيف البرودكت ديزاينر حيصير برودكت ديزاينر، يعني شيء كل حدا بيتعلمه. بس تتعلموا everything on the way. دي نقطة مهمة جدا يا جماعة، لازم نركز عليها، وياما ياما بتكلم فيها في أي لقاء بطلع فيه. ما ينفعش تيجي تقول أنا ضعيف في السكتشنج أو أنا ضعيف في الأيديشن أو ما بعرفش أعمل ريسيرش. أمال أنت داخل الجامعة عشان تتعلم ليه؟ هي الجامعة هتعلمك كل السكيلز دي، وبالبراكتسنج يو كان اكواير اني سكيلز. والله العظيم انا هتكلم خصوصا عن بناتي ساره او زينه او دنا، كلهم كان في البدايه خايفين جدا ان هم مثلا ما بيعرفوش يعملوا سكتشنج، ما بيعرفوش يعملوا ايديشن. دلوقتي ما شاء الله بقوا بروفيشنال في الموضوع ده. ليه؟ بالبراكتسنج. براكتسنج كان ميك ماجيك. فدي نقطة مهمة جدا ان احنا نركز عليها ونستوعبها كويس جدا، ان مفيش حاجة صعبة خالص خصوصا في دراسة الديزاين. ياسمين قولي لي، ايه اكتر شيء كنت بتستمتعي بيه في دراستك للتصميم؟ بالنسبة لي هي مرحلة التنفيذ، سواء 3D أو النماذج. بالذات مرحلة ال 3D والبوستر، إنه لما أخلص نموذج ال 3D وأسويه بوستر، بالنسبة لي هذه أكثر مرحلة أحبها في التصميم، لأني أشوف نتائج شغلي. يس على فكرة احنا كان اساتذتنا يقولوا لنا ان اهم مرحله في الديزاين هي البرزنتيشن اوف ديزاين. حتى انا كان عندي كورس في مصر في درجه البكالوريوس في الاندستريال ديزاين، في كورس اسمه ديزايننج ذا برزنتيشن اوف ديزاين، يعني البرزنتيشن بتاع التصميم ازاي نصممه اصلا. فلان ممكن التصميم بتاعك يبقى ضعيف بس البرزنتيشن يكون قوي جدا، فتعرفي تبيعي المنتج بتاعك. والعكس صحيح، ممكن تكوني عامله انفنشن رهيب بس ما عرفتيش تعرضي الفكره، فما حدش حس باهميتها. فالبرزنتيشن طبعا نقطه مهمه جدا، اللي هي بتشمل الريندرنج والاكسبليننج بقى الايديا نفسها، ان انت يبقى عندك اندرستاندنج للديزاين بروسيس بتاعتك وتعرفي تعملي لي اكسبلينيشن كويس جدا. زينه، دراسه التصميم غيرت فيك حاجه؟ نعم اكيد غيرت كل شيء. ايه مثلا؟ هلا طبعا بالبدايه نحن كنا بنتلعب الصراحه، بعدين حسينا انه اصلا design is not easy as everyone or anyone else would think. design بده practicing, a lot of practicing، عشان اول شيء اكتساب المهارات، ثاني شيء انه if you did not practice you will not make progress، والواحد ما حيقدر يتطور هيك. ف you have to practice a lot day يبقى night. كده بشكل مختصر ايه اللي اتغير فيكي انت كزينه من دراسه التصميم؟ اللي تغير انه I dedicated all my time بس على اني اشتغل على نفسي واطور نفسي وانا شاهد. independence يمكن. نجلة، ايه اللي اتغير فيكي؟ أعتقد أني صرت دقيقة أكثر جدا، يعني على كل التفاصيل، وعلى حتى مسألة النقل العلمي للريسيرش اللي أسويه. ضروري ما يكون من أحد، ضروري ما يكون مستنسخ، ضروري ما يكون مكرر، لازم يكون مبتكر مميز. أعتقد هذه أكثر صفة. ياسمين؟ بالنسبة لي هو أني زمان كنت أتوتر وقت ما أعرض برزنتيشن أو شيء، لكن في دراستي بالجامعة هذا التوتر الحمد لله راح، يعني صرت أكثر جرأة، صرت مرة يعني أعرف أعرض في البرزنتيشن. لما أحد يجادلني في البرزنتيشن صرت يعني أقدر أدافع عن شغلي. في البداية defending your idea ده أهم حاجة في البرزنتيشن. أيوة. لأن كتير الجوررز لما بيسألوا أسئلة في الجوري مش عايز هو التصميم ما فيهوش مشكلة، هو عايز يشوف أنت بتعرفي تديفند يور ايديا ولا لا. لأن لو مش بتعرفي تدافع عن فكرتك دي إشكالية كبيرة جدا، ده معناه إن أنت مش مستوعبة فكرة التصميم. فده بيبقى في بنات كتيره بيقول لك الجورر ده صعب قوي. لا هو مش صعب، هو بيختبر فهمك للفكره بتاعتك. فكويس جدا ان انت قدرتي تقوي نفسك في النقطه دي. دانا قولي لي ايه اللي اتغير في شخصيتك من دراسه التصميم؟ انا ممكن اقول اللي تغير مش دايركتلي متعلق، بس بمجرد اني صرت ادرس اشي احبه كل شخصيتي تغيرت. يعني انا بالمدرسه كنت عم بدرس اشياء
مش مقتنعة فيها، يعني أشياء مش مهتمة فيها، أشياء غصبا عنه. طبعا مدرسة، يعني الواحد غصبا عنه بيدرس هاي الأشياء. أنا دخلت مجال بحبه، مجال بيبسطني، يعني بحس بروح الجامعة مش كرف، بحس بروح وأنا حابة أروح. فهذا طبعا أثر على شخصيتي بشكل عام، يعني صرت أحب أكتشف حالي أكتر، أشوف إيش هواياتي، أحب الحياة بشكل عام أكتر من ما كنت زعلانة أكتر أوقات والله المدرسة. مصدقك. سارة، في حاجة اتغيرت في شخصيتك؟ ايوه، وهذا اعتقد من اهم الاشياء. as I mentioned انا اول كنت بدرس ديزاين، فاشن ديزاين، it's related. I was a quitter، انه كنت خلاص دائما احبط نفسي ما ابغى اكمل. فلما دخلت برودكت ديزاين عرفت انه انا ما حوقف، انه بغلط لا انا حرجع ثاني ولازم اجيبها صح ولازم انجح. قولي لي يا ساره، ايه اللي لسه بتدوري عليه او حاسه ان هو ناقصك في التصميم؟ انا اكيد في كتير لانك لسه صغيره، لسه سوفومور، بس هل في حاجه معينه حاسه انا هفضل اجري وراها لحد ما اجيبها؟ ممكن تكون سكيلز معينه. هي سكيلز، هي في الرسم، هي في الريندرينجز، هي في البرزنتيشن سكيلز، هي في كل حاجه. كل شيء لازم تتطور فيه عشان توصل للي تبغاه، ما في شيء يوقف يعني. هل في حاجه بتدوري عليها نجله او حاسه ان هي بتنقصك؟ أنا بالنسبة لي يمكن طبيعة الحال أنا درست برودكت ديزاين بس ما تعمقت في التكنولوجي، فأحيانا أوقف عند نقطة معينة في البرودكت أقول أوكي هل ممكن فعلا أطبقها ولا لا، وهنا أضطر أسأل متخصصين. يعني لو سألتني إيش الناقص بقول برمجة، يعني حابة أدرس برمجة. أنا عندي ياسمين، نفس انت تخرجتي، خلينا ما نقولش شيء ينقصك، شيء بتبحثي عنه. بالنسبة لي إنه أنا بعد سنة أو يعني في أحد السنين أبغى أكمل دراستي، يعني هذا الشيء اللي أسعى له. ماجستير ودكتوراه؟ ماجستير ودكتوراه. في تصميم المنتجات او التصميم الصناعي، ولا حابه؟ بينهم، يعني تصميم منتجات أو صناعي. شايف حياتك المهنيه عامله ازاي يعني بعد التخرج؟ هل اصلا الفيجن دي موجوده عندك، اللي هو انا وانا طالب كان عندي التصور ده، واعتقد دي وجهه نظري، حاسس ان هو كان غلط، لان انا كنت بتغير كل سنه عن الثانيه، كل سمستر مش كل سنه. فكنت شايف لنفسي رؤيه كده معينه، انا عايز اتخرج واعمل 1 2 3. عندك الرؤيه دي لنفسك اللي هي حياتك المهنيه، الكارير بتاعك؟ هلا أهم شيء بالنسبة لي إنه I wanna be known for my products. فحاليا اللي عم بشتغل عليه إنه أكتسب كل المهارات والخبرة إنه توصلني لهذا الشيء. كلكم بتدوروا على الشهره. طبعا. اوكي. إنه بدي أخترع أشياء إنه people would say that زينة رمحي have done this، أو إنه تغير حياتنا للأحسن وللأفضل. فشايفة حياتي المهنية إنه كلها بس like dedicated إنه أشتغل more about creating products that are not found here. ده انا فكرتي في ده ولا لسه؟ بعد التخرج عندك تصورات؟ عندي تصورات عامة، يعني أنا هلأ المجال كبير، المجال ممكن يعني تفوت في أي شيء في الحياة. وأنا عاجبني هذا الشيء. أنا بشكل عام بدي أفوت بكل تخصص، يعني ما بدي أفوت شغلة وخلص أضلني فيها طول حياتي. ممكن فريلانسينج، ممكن أفوت كذا شركة، أجرب وين بحب وين، يعني بدي أجرب، ما بدي أقول خلاص أنا I want shoe design because I like shoes، أو أنا بدي furniture. لا، بدي أجرب كل شيء وأضلني أطور من حالي. دي نقطة كويسة، لأن طبعا أنا من الدفعات القديمة جدا. إحنا في بعضنا كان عنده طموحات محددة، أنا عايز أتخرج هشتغل في الأوتوموتيف، هتخرج أشتغل في الفرنتشر، هتخرج أشتغل في الهوم أبلاينسز. وأنا بالنسبة لي كنت زي ده، أنا كده بفكر أنا أجرب الأول، أنا ما ألاقي نفسي وبعد كده أقرر. دي بتبقى دايما نصيحتي حتى لطلابي، ان هو ما تحجمش نفسك في مساحه معينه، لان البرودكت ديزاين هو دي تعتبر، بلاش نقول عيب، هي ميزه في كل الاحوال، ان هو تخصص واسع جدا ولامم تخصصات كتيره تحتيه. فادي لنفسك المساحه انك تكسبلور كل الابروتشز دي وكل المجالات دي، وتبدا تختبر نفسك، وبعد كده قرر اذا كنت عايز تشتغل في حاجه ولا لا. لان انا نفسي بعد ما اشتغلت في كل حاجه تقريبا قررت ان انا مش هتخصص في حاجه، انا هفضل في كل حاجه. خلاص انا مزاجي كده. فادوا لنفسكم الفرصه دي، لان فعلا الموضوع ممتع. بس قولي لي يا نجد، انت فكرتي في الموضوع ده؟ وبعديكي طبعا ياسمين، لان ياسمين اوريدي اتخرجت، فعايز اعرف هي فكرت ازاي. بصراحة يعني كان في جهات معينة في بالي،
ودي أتوجه لها بعد التخرج. وبديت الفترة هذه لأنه آخر سمستر لي إنه أبحث عنهم أكثر وعن طبيعة شغلهم، طبيعة البرودكتس اللي يشتغلون عليها. انت في اخر سمستر. آخر سمستر. مشروع تخرجك عن ايه؟ ستيل ما اخترت. لسه في لسه في في حالة اختيار. ياسمين. بالنسبة لي أنا جربت أشتغل في 3 أماكن. وقت دراستي تدربت في مكانين. تدربت في مركز ذكاء، وكان يعني فادني التدريب هذا في مجال التكنولوجيا. بعدين تدربت في محل زرابي، عندهم زي المصنع اللي صناعة الأثاث، فهذا الشيء يعني أعطاني خبرة بتصنيع الأثاث وخبرة جديدة يعني أنا ما قد أخذتها في الجامعة من قبل. وبعد ما تخرجت يعني الحين في الوقت الحالي أتدرب في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، فيعني أحب مجال التجربة، وهذا الشيء يعني زي اللي طورني أكثر. مايك. حابة أضيف بس نقطة. مثل ما قال دكتور أحمد إنه ديزاين هو في مليون مجال، وبالنسبة لي كل مرة بكتشف مجال بلاقي حالي فيه أكتر. that's why إنه always explore as much as you can. يعني مثلا أنا first of all like I love animation. فتت بمجال الانيميشن مثلا، جربت نفسي فيه، بعدين لقيت انه I love designing characters، بعدين لقيت انه I love مثلا designing وموديلينج مثلا بالكمبيوتر، وكمان بعدين لقيت نفسي انه I love like modeling in real life و like making the products practically. just explore yourself لأنه في مليون مجال، وإلا ما تلاقي حالك بمجال منهم. أنا اكتشفت إني بحب بوتري من وراء المجال. من غير المجال ما كان أصلا جربت أسوي إشي سيراميك. يعني إحنا كان عندنا بروجكت نطلب منا روحوا سووا سيراميك برودكت، عشان هيك أنا جربته. غير هيك كان ما جربته، واكتشفت إني عن جد عندي حب لهذا الشيء وحضلني أجرب وألعب فيه خليني أسأل نجلة الأول. نجلة، إيه في الديزاين أنت عارفة في مين بارت أوف ذا ديزاين بروسيس وهو الانسبيريشن. عندك حاجة معينة هو أو شيء معين هو ده مصدر الإلهام بالنسبة لك، ولا أنت منفتحة في الموضوع ده؟ لا منفتحة جدا، لأنه أحيانا حتى الإلهام يعني معليش بقول حاجة غريبة شوي، أنا أحيانا من كثر ما أفكر أنام وأحلم بالإنسبيريشن حقي وأقوم وعلى طول أقول كلنا وفعلا أسويها. فمجال جدا جدا مفتوح بطرق غير اعتيادية. هو الإلهام اللي حلو في هذا المجال، ممكن أي شيء في حياتك يلهمك. زي ما قالت ممكن أنت في نومك خلاص you got inspiration، تطلع فجأة في السماء ويجيك إلهام، تطلع في product إلهام، وغير إذا ممكن يجيك naturally. حتى لو أنت بنيتك إنه you get inspired you're gonna get inspired if you're looking at pictures. إذا بتطلع على الأوبجكت اللي حواليك حيجيك inspiration. هذا اللي حلو، كل واحد عقله غير، فكل واحد هيطلع بinspiration غير وبطريقة غير. حتى لو نفس الصورة إحنا كلنا ممكن نطلع يمكن 150 ألف برودكت من صورة واحدة، عشان كل واحدة عقلها وتفكيرها غير. حتى أحياناً الأفلام أو الستوريز اللي بنسمعها من الناس كله بيأثر. يعني حتى كل شيء. النيتشر أو أي شيء بتطلع عليه ممكن يجيك إلهام. أحياناً حتى من اللمس التكستشر. صح. يس. ياسمين، عندك مصدر إلهام معين ولا زيهم كده؟ زيهم. هاي حلاوة الديزايننج. مين عنده مصدر إلهام محدد من المصممين؟ كريم رشيد. أيوة عارفين صح؟ أعتقد السؤال ده هتقولوا فيه كتير بما إنكم لسه صغيرين. من وجهة نظر كل واحدة فيكم، خلينا نبدأ بسارة. قولي لي يا سارة، من وجهة نظرك إيه الصفات اللي أنت شايفة إن لازم تكون عند البرودكت ديزاينر؟ صفات لا غنى عنها. consistency، استمرارية. اوكي. دي نصيحتي دي. ايه تاني؟ learned from the best. ايه تاني كسكيلز في الديزاين؟ السكيلز والحب والشغف للشيء اللي انت بتسويه. يعني لا تسوي شيء انت ما تحبه، هذا شيء مهم. ايه تاني؟ حلو. في حاجة معينة في السكيلز نفسها، سكيل معينة؟ في السكتشنج، في الايديشن. السكتشنج ده حاجة اسينشال. ايوه اسينشال. احس انه ما حعرف اجاوب ذا السؤال مره. ايوه. نجلة، قولي لي يا نجلة،
ايه المهارات اللي وجهة نظرك لازم المصمم المنتجات او المصمم الصناعي يكون جيد في هذه المهارات؟ بمعنى ايه؟ ان انا لو ضعيف فيها ابقى عارف ان دي حاجه مهمه فاروح اقوي نفسي فيها. ايه هي؟ اوكي، انا كنت بقول انه السرعه ضروري يكون التصميم سريع وممتاز بنفس الوقت، وهذا مع الوقت. ولكن ممكن المصمم الصناعي يكون عنده تعامل كبير مع المانيفاكتشرينج وكيف راح يصنع المنتج، لانه احيانا نصمم ديجيتال دروينج اوكي اتس جود وحلوه وكل الناس يثنوا عليها، بس نجي على الواقع وننفذها يكون نوعا ما خلي ضعيف. بالك المفروض ده لعبتنا بقى، ديزاين فور مانيفاكتشرنج، احنا اكتر ناس بنعرف نعمل الموضوع ده. اكيد اكيد اكيد، بس يعني احيانا حتى البروتوتايبس لا ده يعني كتير صح، ده الهدف اصلا من أيوة. البروتوتايبنج. احنا أيوة. كتير بنغلط في الموضوع ده، والبروتوتايبنج له الهدف الاساسي منها هو ان احنا بنيفالويت الايديا اذا كان هتنفع ولا مش هتنفع. صح. ايه تاني من وجهة نظرك مهارات مهمة؟ ممكن اقول انه يعني جرافيك ديزاين اوكي هو مش على طول برودكت ديزاين، بس لازم نعرف نعمل بوسترات، لازم نعرف نعمل لوجوز، لازم نعرف نعمل باكجينج. You have to learn these things as a product designer. أنا عندي وجهة نظر ثانية. بحس أول شيء لازم يعني المصمم يكون مركز على الايديشن، ولما أقول ideation it's not just easy، لأنه الايديشن عشان يقدر الواحد يكون ممتاز فيه it's like a process ومراحل عديدة. يعني مثلا ممكن من خلال السكتشنج like the way you sketch وسرعة السكتشنج عندك بيوصلك للايديشن وكيف تلاقي أفكار أكتر. I think you have to be really good at ideation process. بنات، احنا الجامعات اللي انتوا بتدرسوا فيها بتقدم برامج كتيرة للتصميم، ميجرز مختلفة، ليه اخترتوا البرودكت ديزاين؟ قولي لي ياسمين، بما انك اتخرجتي ليه اخترتي تصميم المنتجات؟ تخصص جديد، انت لسه متخرجه، يعني انت دخلتي مع الدفعات الاوائل. ايه اللي خلاك تختاريه وهو لسه مش معروف؟ هو طبعا هو التخصص رقم واحد بره، لكن هنا في السعوديه كان لسه مش معروف، كان لسه جديد. بالنسبة لي لأنه مش كان مجازفه صح؟ إيه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ليه ما دخلتيش تخصص تصميم مختلف؟ أول شيء لأنه كان يناسب ميولي، بس اهم حاجه كملي. وحسيت إنه يعني تخصص جديد، ولما كنت أقرأ عنه يعني شفت إنه يواكب رؤية 2030. اكزاكتلي بالظبط. صح. أنا ممكن أقول يعني جوابي ممكن يكون مفلسف شوي، بس أنا وأنا صغيرة كنت دائما أصنع أشياء. في DIY videos on YouTube. I was a kid يعني middle school even younger. كنت أصنع أشياء أسوي يعني كانوا يعطونا بالمدرسة دفاتر، ما يعجبني دفتر المدرسة أروح أغيره وخلص. هيك كبرت على هيك يعني DIYs، وعشان هيك قلت أفوت جرافيك ديزاين. ما كنت عارفة إنه في إشي في مجال اسمه industrial design أو product design. ما كنت عارفة. أنا بمجرد ما شفته عرفت إنه خلص هذا لإلي من صغري أنا عم بسويه، بس ما كنت عارفة إنه أصلا موجود. اعتقد ده قصتك شبهي بالظبط. قولي لنا نجلة، ليه اخترتي تصميم المنتجات؟ أنا صراحة كنت أقرأ عنه من أول، كنت أحبه. حتى لما جربت الكورس البرودكت ديزاين كنت شاطرة بالسكتشنج مرة. ايه موضوع كورس البرودكت ديزاين ده؟ هو بالسنة التأسيسية احنا يكون عندنا كورسات لأكثر من تخصص عشان نقدر نختار. كورس كامل في تخصصات كثيرة؟ يس، ترم كامل، سمستر كامل. وبرضه لأنه فعلا كان يجمع ما بين الجرافيك، الحين بيقولوا عليه جرافيك، بس فعلا كان يجمع ما بين الجرافيك والبرودكت ديزاين. في بوسترز، في 3D، في طرق كثيرة أنا أقدر أستمتع فيها نفس التصميم. سارة عندك إجابة؟ أنا زي دانا في ذا الشيء. أحس من وأنا صغيرة كنت أحب الأشياء يعني. بس كنت عارفة إن في برودكت ديزاين ولا ما كنتيش تعرفي إن في لا، ما product كنت design؟ أعرف. أنا كنت أحب السيارات من وأنا صغيرة. أحسب اللي يسوي السيارة هو انجينير، مو يعني برودكت ديزاينر. بس طلع فيه مرسيدس وأودي. لما الانستركتور حقي وراني الفيديوز، برودكت ديزاينرز اللي عملوها. أي شيء في الدنيا هذا إنه الإنسان يستخدمه هو برودكت ديزاينر اللي عمله. في أشياء صح معقدة كذا، أشياء زيادة، هذول الانجينيرز يعملوها. بس إنه الفكرة إنه هو البرودكت ديزاينر هو اللي له أهمية في الديزاين. بالضبط. هلا بالبداية انه اول شيء بحب الانفنشن وكرييشن، واني اصنع شيء من لا شيء. يعني يكون اول مرة مثلا حدا شافه او اول مرة it was like created.
انت كنت كمان بتحبي مجالات تانية ما كنتيش عارفه ان هي ريليتد تو برودكت ديزاين، صح؟ ما كنت عارفة، لأنه مثلا نحن أخذنا business at school، وأنا من this business مثلا حبيت المصانع وكيف كذا machines work و everything. حبيت ال packaging branding، حبيت the creation process، وبعدين حبيت ال fashion designing because of like the sketching و the ideation و the design process itself. يعني كل ال design process إنه كيف بيجمع إنه الكولرز، الذوق تبعك، الايديشن وكل شيء بالضبط. فبعدين اكتشفت انه هذا كله اسمه برودكت ديزاين بعد ما تعرفت عليه اكثر طبعا. طب بما ان كل حاجه حلوه كده، اكيد كان في جزء فيه مخاوف شويه يعني. كان عندكم تخوفات وانتوا داخلين التخصص ده؟ ايوه طبعا. ايه التخوفات اللي كانت عندك؟ لما شفت ايش هو واكتشفت انه زي ما سارة قالت في موضوع سيارات وفي موضوع سنسورات والكترونكس، حسيت كانه انجينيرنج. قلت انا بقدر على انجينيرنج، بس قلت لا، انجينيرنج غير عن برودكت، اتس نوت ذا سيم ات اول. فالشك ما بدي اقول اني شكيت بالمجال، بس خفت اني انا ما بقدر عليه. اوكي. this semester اكتشفت انه product design is not like designing بس الشكل او الابيرنس من برا، لا، انه في الانتيريور اركيتكتشر وهاو the product اصلا works، وانه لازم نحن اصلا نصمم كل شيء من جوا من الزيرو. فهذا الشيء انا صراحه خفت بالبدايه، بس I learned انه you learn everything like through the process، وما الواحد ما لازم يعطي الهم أبدا. that was it. انه you can't just design the exterior وخلاص submit وانتوا تتصرفوا فيه. you have to know انه من جوا كيف بيشتغل. Yes, you have to think of the manufacturing process as well، وكيف تنعمل like the stages، واصلا لما تروحوا على المصنع لازم يعني تقولوا لهم كيف يعملوا the process sheet وكل شيء بالديتيلز. هو ده اصلا ده يعتبر اول سمستر في البرودكت ديزاين في عفة، اللي هو الديزاين البرودكت ديزاين اركتكتشر اند اناليسيس. ياسمين قولي لي، كان عندك تخوفات؟ اي، لان انا كنت من اوائل الدفعات اللي درست القسم، ما كان عندي خلفيه عن المواد اللي بدرسها بعدين. يعني كان صعب انه مثلا اسال احد يدرس اكبر مني واقول له كيف يعني الماده اللي كانش في اصلا دفعات اكبر ولا كان في؟ كان في يعني دفعه واحده سابقاكي او حاجه؟ اي دفعه واحده. فاهم الاحساس ده. اوكي. فكان هذا هو تخوفي الوحيد، انه ما عندي فكره عن الموضوع. وحتى على النت ما كنت تلاقي الافكار اذا دورتي انه ايش هو التخصص وايش تتعلموا فيه، ما كان في هاي الديتيلز. ايوه بالضبط. نجلة؟ أنا صراحة ما عندي إضافة كثير على اللي قالوه، بس ممكن فعلا اللي يعني نتخوف منه إنه السوق المحلي السعودي كبرودكت ديزاين. أنا بقى كنت مستني النقطة دي، كمليها للآخر عشان عندي إجابة. لأنه فعليا إحنا نبغى نثبت أنفسنا وإحنا في كل مكان، بس كيف راح نقول للماركت إن إحنا في كل مكان؟ يعني هل هو مثلا مسمى وظيفي مطلوب معين، أو إنه يعني they get confused بين الميكانيكال انجينير وبيننا إحنا أحيانا، بين يعني أحيانا تدخل تخصصات أخرى يقولون إنه لا، الشيء هذا أو التاسك هذه ممكن يمسكها يعني أي تخصص آخر. إنه يا ريت الشغل يكون فيه. أنا هجاوب. سارة قولي لي، كان عندك أي تخوفات أول ما بدأت دراسة التصميم؟ هو مو خوف، بس فكرة يعني جاتني. حسيت إنه المجال في البداية هذا كان للرجال أكثر، لأنه إحنا في السعودية. أيوة، بس شفت فيميل مور كريتيف. شفت كيف إنه السعودية بدأت تتطور كل شوية وتعطي مجال للبنات والسعوديات والمو سعوديات إنه كيف يطلعوا هناك ويشتغلوا ويعملوا، فهذا كان حلو يعني. طب خليني أربط النقطة اللي نجلة اتكلمت فيها احنا اصلا ليه موجودين النهارده في أظلال. هي أظلال اصلا بتعمل ايه دلوقتي؟ كونكتنج ذا دوتس، صح كده؟ طب ما هو ده اللي نجلة بتتكلم فيه. مشكله معظم الطلبه اللي بيدخلوا قسم تصميم المنتجات تقول لك ملوش شغل. اصلا الكلمه مش منطقيه، مفيش دوله على كوكب الارض ما فيهاش شغل للتخصص ده، لان التخصص ده هو اللي بيقوم عليه اقتصاد اي دوله اساسا. ودي المشكله، مشكله وعي وعدم وجود كونكشنز بالدروس اللي الاظلال بتعمله دلوقتي. ان اظلال بتعمل كونكشن ما بين الاديوكيشن التعليم مع الصناعه مع مؤسسات المجتمع المدني عشان تثبت لا يا جماعه هو فيه، بس انتوا ما كنتوش عارفين مكانه فين. فيا جماعه ما فيش حاجه اسمها ما فيش فرص عمل او فرص تدريب للتصميم الصناعي وتصميم المنتجات، هي اصلا ما فيش فرص شغل اكتر من تصميم المنتجات، بس انتوا اللي مش عارفين تدوروا عليها. وده اللي اظلال بتقوم بيه من خلال مبادراتها حاليا.
شكرا يا بنات، والله عفوا. استمتعت معاكم. بس قبل ما ننهي، حد من الحضور حابب يسأل أي حاجة؟ أي سؤال؟ تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا سؤال لجميع البنات، الله يحفظكم ويبارك فيكم. What is something that inspired you specifically in each of your designs? Something, it can be anything. You touched on it earlier, that you can draw inspiration from anything, whether it's inside yourself, whether you're asleep, whether it's from nature. So what was it, something that until today you will never forget for the rest of your life? أظن ياسمين. نبدأ بياسمين بما إنها اتخرجت. ممكن السؤال بالعربي؟ هل قبل كده خضتي تجربة تصميم وخدتي انسبيريشن أو استلهام من شيء عمرك في حياتك ما هتنسي؟ إيه، من الأشكال الهندسية. أوه غريبة. يعني حتى تصاميمي تتميز بالأشكال الهندسية المعقدة. كده مش هقدر اتكلم. الأول كنت هعترض بس خلاص. طالما قلت شخصيتي يبقى ده اتس يور كاركتر. كريم رشيدي هاز هيز اون كاركتر. هو في حاجات معينة اليمنتس هو بياخد منها انسبيريشن. فانت طب دي نقطة مهمة جدا، انت عرفتي تفهمي، قدرتي تفهمي شخصيتك كمصممة وعارفة انت ستايلك عامل ازاي. ايوه بالضبط، يعني ستايل الاشكال الهندسيه تكرر معي في اكثر من تصميم، يعني كنت ابني اشكال هندسيه جدا معقده في التصميم. اوكي بنات، حد عنده اجابه للسؤال ده؟ انا حابه اضيف. هلا انا كنت اسمع كثير بيقولوا انه you have to take the inspiration from nature mostly، عشان بمجرد انك مثلا تطلع على الشجر ولا على اي شيء حواليك من النيتشر بيعطيك الهام، بس ما كنت عارفه كيف اسوي. until one day like I entered a competition، وكان الاستلهام من الطبيعة ومن الجبال ومن الرمل ومن الروكس وذات ستاف. فساعتها اكتشفت انه الواحد بيقدر يستلهم فوق المتوقع من النيتشر ومن الروكس، وممكن دايركتلي ممكن اندايركتلي، يعني ممكن التكستشر، ممكن مثلا كيف اللاينز عامله، مثلا ممكن تكون بارامتريك وانت يعني بس تركز فيها بتلاقيها مثلا بارامتريك. when I started like this competition بالبداية خفت صراحة من فكرة إنه استلهام من الجبال، وحسيته بالبداية صعب لأنه الواحد بيطلع على الجبال طيب إنه it's just like formality و it's just like lines or something، بس it's much more deeper than that، ولازم إنه الواحد يطلع على التفاصيل كمان. أحيانا ممكن تطلع على الفيجر itself how it's made، يعني ممكن مثلا الجبال لما تيجي تتقابل مثلا تسوي a figure like butterfly مثلا. بس هذا اللي حبيت اضيفه. يفضل دايما اصلا في مجال الاندستريال ديزاين اعظم استلهام هو الاستلهام من الطبيعه. بديع السماوات والارض، ما فيش افضل من الطبيعه تقدر تستلهمي منها. في اسئله تانية؟ حد حابب يسال؟ تفضل. مرحبا. اهلا. عندي سؤال. بالنسبه او بخصوص الاستلهام، تحس دائما الاستلهام بيكون غالبا من الاشكال الهندسيه الطبيعيه، ولا ممكن يكون من شخص ما سوى ديزاين او حاجه معينه؟ كل واحد هو وشخصيته. يعني هي بتحب مثلا زي ما هي قالت النيتشر، انا ممكن I can come up with something from nature بس I don't like it. فانا حسب شخصيتي مثلا بميل على الاشياء اللي مثلا more luxurious whatever، يعني ممكن شخص، ممكن انوار، اللي هي يعني كل واحد وشخصيته، ما بتقدر تقول انه هذا هيك وهذا هيك. بالنسبه لي بس حابه اضيف انه فيك تدرب عقلك انه كيف تستلهم من اي شيء حواليك. يعني مثلا اذا خلينا نحكي على الطبيعه، قصدي كيف ادرب عقلي على التحليل، اعمل اناليسيس، كيف تدقق مثلا بالتفاصيل. فبالبدايه مثلا اذا انت you started like practicing وانك تجرب مثلا تطلع فكره من هذه الطبيعه، مثلا حتلاقي انه ما في فكره. طيب ومش شرط تاخذ نفس الشكل، الاستهلام مش هيك. بعدين حتركز اكثر وتلاقي لا عم تجيك افكار اكثر، حتركز اكثر وكله. فهو بس بالبراكتسنج وانك تطلع وتدقق اكثر. يعني you read the picture، فهمت؟ ما بتاخذ نفس اللون نفس الشكل نفس الباترن، لا بتدرسها بالضبط وتطلع منها. في اي اسئله ثانيه؟
Hi, I just wanted to say that you guys are you ladies are very impressive. You speak so elegantly and you're so Thank you. confident in your work. We're all just very impressed with you. Great job. Thank you, Thank you Brandy. so much. You're our inspiration. حابين تضيفوا حاجة قبل ما ننهي الجلسة؟ شوفوا المجال، اعرفوا المجال. افتحوا أماكن للمجال. Work with passion and have patience. ده حاجة كويسة. كل واحد يقول كلمة صح. زينة بدأت. قولي يا ياسمين. كلمة. ممكن تبحثون عن التخصص أكثر اللي حابين يعني يدخلوا. أوكي، نجلة. افتحوا فرص للبرودكت ديزاينر. Product design positions هيك حطوا in your workforce industrial designer. ايوه فرص ولا تشكوا في نفسكم ابدا يعني هذا اللي دائما لا اقول تشك في نفسك. دانا تقولي كلمة؟ أنا حابة أضيف. ممكن أقول إنه بس listen to every industrial designer because we're here to create. Please open our chances because we won't hesitate يعني to put in our efforts. explore more and more every day لأنه design is a great field و it's very unlimited. فإذا مثلا ما لقيتوا حالكم بهذا المجال حتلاقوا حالكم بهذا المجال تحت الديزاين لأنه it's all design around us. شكرا جزيلا لجميع الحضور. بناتي الأعزاء شكرا ليكم، استمتعنا كلنا معاكم. السلام عليكم.
they share all one microphone. Are you just going to share a microphone? It makes me look more authentic. You don't want the one to the face? It makes me look more authentic. Press. The press endemic. Not the pandemic. I'm just saying. Good luck. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to Adlal, the Adlal experience here at Saudi Design Festival 2022. My name is Haroon. I am from the NEAR team from the Netherlands, working together with Adlal, and I will be your moderator for tonight's event over here at the warehouse of Adlal. So I first would like to welcome Princess Noura here on the stage, here maybe coming to the front, to the desk, because we're going to sign a memorandum of understanding together with EFAT University. And the same for you, the dean over here. And we would like to do this first, before we start in the full moderated conversation. So we would like to have the ladies actually take this moment here on this stage to really start signing the memorandum of understanding between EFAT University and Adlal. Thank you very much. And I see big smiles behind the face mask of, as well as Princess Noura, as Professor Asma Ibrahim. So thank you very much. And we will have the colleagues that made this event also possible of the Sweetwater organization now remove the desk here from the stage so that we can continue the conversation with some extra seats. So give us 1.5 minutes and we will continue. Ladies and gentlemen, let me introduce the panelists for today, and I will tell you a story afterwards. But let's start first, again, with Princess Noura Al Faisal, founder of Adlal, as well as Professor Asma Ibrahim, Dean of EFAT University. Welcome both ladies here on the stage with us. Then we go here to the right, where we have Razin Abbas, Head of Investments of Al Hurafi from Jeddah, and as well from the Jeddah region, I should say, if I say it correctly, Zaid Yasser Mohammed bin Laden from Bin Laden Wood Factory. Welcome as well to the Adlal experience and on our stage. And in the far corner there, two gentlemen, Dr. Said Khalifa and Dr. Ahmed Kassab, both lecturers at EFAT University, the School of Design. Welcome also to both of you. And we will continue the conversation first with you in a minute. So let me first introduce why we are here tonight. Connecting the dots is how this event is called for Adlal here at the Saudi Design Festival. And connecting the dots is more than just the representation that you see here on stage from university, from industry, but also from Adlal, the representation of the whole movement that we're trying to activate. It's a strategy. Connecting the dots is a strategy by Adlal to really level up
the design ecosystem for the kingdom. It is bringing together the industry, the design community, education and government. And with the industry we mean those that need design, that apply design, that manufacture the products. With the design community we meet all designers, not just product designers and architects, but the whole range of design skills and capabilities. With education we mean all schools, not just the universities. We mean educate yourself, teach yourself at all levels. And finally, the government that can enable it all, can create the policies, the solutions that help all these parties to thrive. And that's why we're here today, because with Connecting the Dots, we want to make that happen. And this memorandum of understanding that was just being signed was about a project together, a program that we intend to move forward, where industry, education, and the community will move forward together. And that's what will be the conversation for tonight with all the representations here on stage. So if you allow me, I first go to the educational corner over there, to the two gentlemen, although normally we should start with the ladies, but it fits better in the whole storytelling today. So let's go to the two gentlemen over there. So gentlemen, can you please introduce yourself to the audience here in the hall, but also there on YouTube Live? Everybody is following you, so. Hello everybody, Assalamu alaikum. My name is Dr. Sajid Khalifa. I am the head of design department at Effat University. Actually, in the previous time, I have been involved in design from large organizations like Jaguar Land Rover, Rolls-Royce, where I trained the designers, managers, engineers. And then I moved to Saudi Arabia to Effat University, where I am leading the design department now, including teaching the design courses. And now I would like to thank our respected Princess Noura for initiating this great initiative to connect the dots. And in fact, we are going to discuss further now in our talk. I'll pass on to my colleague, Mr. Kassab. Thank you, Dr. Sajid. My name is Ahmed Kassab. I am an industrial designer with 15 years of experience in the industry. I worked in everything you can imagine: automotive design, furniture design, home appliances, everything. And currently, I'm working as a lecturer in product design, product design department in Effat University. And yes, I'm looking forward for this discussion. Thank you very much. And as you can see, we have two special guests with us behind me on screen. You will also find from the Netherlands, actually, live at this moment, partners of the NEAR team. Mieke Meijer on the right here for the people on screen. Hi, Mieke. And Roy Letterley also there in the living room over there, both from Studio Mieke Meijer. And I would like to briefly introduce to you why we actually brought them on here on the screen as well. Because Adlal is working with partners to make things happen. And we would like to create bridges where the knowledge is and how we can then help to accelerate and to activate the ecosystem over here. And Roy and Mieke are partnering with us as well to see how we can thrive this educational program, this innovation forward. So that's why we want to welcome you here as well. So maybe Roy and Mieke, could you maybe briefly introduce yourself to the audience over here? Ladies first. Hi everyone, thanks for having us in this beautiful meeting. My name is Mieke Meijer. I'm the founder of Studio Mieke Meijer, and we are running this design company together. So Roy is joining me in this. And besides having a design studio, we are both very much involved in design education and in educational developments in different institutes in the Netherlands. Yeah, so my name is Roy Letterley. Difficult name, but you don't need to repeat it. Yeah, thank you again for having us, for being a part of this discussion. We've been a part of NEAR for I think maybe 7-8 years now, and NEAR is one of the partners in the agreement. So thank you very much for having us, and we're
very curious to see what the discussion will bring. Okay, thank you very much. If we look at education, design education here in the kingdom, how would you characterize it at this moment? What's the state of design education? It's a good question. Actually, in here, Saudi Arabia, what I have witnessed myself is it's swiftly advancing and progressing very well. Because if I can give you my own example, when I came here back in 2016, we were 2 professors in the department, and in fact, what we witnessed was lack of technology in the teaching area, and the skill set that we wanted to give to our students who are soon be graduating and going into the industry. But from 2016, when I saw and witnessed only the design as the ideas, sketches, and very limited progression towards real product manufacturing, now when I see the graduates, when I see our current state that has vastly commercialized, I would say, and that has advanced greatly. At the moment, when we look into our studios, our students are ideating, they are going through the design process, but we are seeing the latest technologies that are now implemented in the education in the Saudi universities. I'm not only talking about the Ifat University, but other universities, for example, Princess Noura University, Imam Abdul Rahman University. All these universities, we are very much progressing towards the objective of delivering a very skilled and perfect graduate who can add value to the industry as soon as they graduate from the university. And this is our main objective, that the industry, whatever they're expecting, that as soon as we get somebody, she or he should know a certain level of, he should have a certain level of understanding. And now I am seeing this in the graduating students, that they are well equipped with the required skills and ability that the industry is expecting. So a lot of progress in the last 5 years since you two have arrived. Are there any challenges at this moment that you recognize in education that you would like to improve or maybe even eliminate? Currently, we are improving each year, but what I'm looking for now is not improving, but exposing what we already did. Because as Dr. Sajid mentioned, we improved a lot in these 5 years. And if we did, or anybody did a benchmarking and looked for the biggest universities that have product design department outside and here in Saudi Arabia, I'm telling you, we will be the best. And anyone can come and see our studios, our graduates, and the skills that our students have. So what I'm looking for now is, yes, because improving is something we are doing daily in order to achieve at least the vision and the mission for our university and for the kingdom at the end. We are improving in daily basis, not weekly basis. But what I'm focusing in now is to show the entire world what we have and connecting our students to the industry to help their country. On top of this, I would like to add that the challenge currently that we face, and I have been witnessing this from last 5 years, that we do not have the connection between the industry and the education, which Adlal and Ifat University collaboration is trying to fulfill. And inshallah, we will be successful in this objective, as I have mentioned earlier, that this is one of the biggest challenges that we see, that I would like to imagine
that industry recognizes, they would come forward. Also, we would go to the industry and try to fill the gap by knowing their needs. And in fact, industry would like to know our needs, our students' graduate skills requirement that could be fulfilled. So it's a two-way process that I'm seeing as a challenge, because obviously industry have their own challenges on their own, and therefore it would not be that easy that this can be fulfilled in a very short period of time. Thank you, thank you. Let's make the jump to the Netherlands and maybe ask Mieke or Roy to maybe describe how today's design education in the Netherlands actually is thriving, and how you would characterize the same design schooling but in a total different ecosystem. To start, we have basically two design ecosystems. One is more based in the engineering departments, and one is more based in the arts and crafts departments of universities. Both university programs, and what we see is that the educational focus, let's put it that way, is shifting really fast. So every decade, more or less, there's a new shift in focus on, let's say, the questions that students are being asked. So that's a question that always changes with society, with societal context. And to give you a short indication, let's say in the 90s, we were really focused on being engineers, on providing solutions, making things better, faster, smarter, stuff like that. 10 years later, we are more focused on results, not so much on optimizing, but on effect. 10 years after that, we are focusing more on essence, on what does it mean? What does it mean to, let's say, to be a dreamer, to be an idealist? 10 years after that, so let's say the 2020s, we are much more involved in, let's say, strategy and philosophy of design. So the question why we do things, why things matter. And what I see for the near future is that we are shifting towards a new set of questions again that are much more focused on value, on what does my action or what does my idea or my intent bring to society? How do we create ecosystems, for example? So we are moving away basically from the optimization, from being an engineer, to a new role for creatives in general, for creatives in society, to being leaders. Yeah. And to be guides basically in how to navigate this new world that we live in, and the changes and the challenges that we are faced with. Mieke, you have been involved in design education also for a long period of time. You've seen it change as well. You're teaching also at the Design Academy in Eindhoven. What do you think that design schools here can learn from what you have experienced over the last 10, 15 years in seeing design education change also in the Netherlands? Yeah, it's indeed changing really, really fast. Being a Design Academy student myself, I think it was a time where it was very much about a kind of autonomous design. And now more and more I see students addressing issues in the world that they like to answer as a designer. And that's really tough. What is needed in the Kingdom of Saudi Arabia, we don't know exactly, and we would really like to understand what's going on within your local context, and also to listen to the needs. And yeah, we really feel it also as our responsibility as designers, but also as design educators, to contribute to that in any way we could. So we would love to learn more from you in the first place. Thank you for that. Just to concluding question here on this corner for now. What are the ambitions that you have with your design curriculum? Where would you like to be in 2-3 years from now? Let's say as a first step
moving forward? Now, in fact, we have initiated by signing this MOU with Azlal, and in fact, we have got a vision of a project that would set, a pilot project that would set as a milestone, as an example for all the institutions in the Saudi Arabia, I believe. And the future that I would like to see is where we are equipping all the students with the right types of skills that are needed by the industry. Also, the research part that we are trying to identify, where we, as Mike and Roy has just mentioned, that now we are in the era where we are preparing the leaders, and this is one of our objectives, the Effort University objectives, that we are preparing the leaders, and every colleges are preparing leaders in their own fields. So Architecture and Design College, we are preparing the leaders in design industry. And therefore, this is where I would like to see our graduates, where they're taking the leadership roles in the future after they graduate, because in fact, we are connecting the industry. So we are, as I said earlier, we are well equipping them with the required skill sets, required knowledge, required resources in order to fulfill the tasks that are needed in the industry and to lead the positions in the industry. Any additional ambitions? Yes, like what Dr. Sajid mentions, I'm focusing in 2 points. To make them, if we are going to develop the program, I will focus in developing the program in a way that will make our students very good in getting the inspiration from their culture and shape the future of this country from the culture. This is the first point. Second point is to give or provide the students with all the skills that are required from the industry. Yes. Thank you very much. We touched upon the industry already a couple of times, because you are training and educating the students to become relevant in the ecosystem, and that also involves the industry. So I'm going to walk over to the other side now and talk to, but I see you are burning to say something more. As Mr. Ahmed touched on a very good point that I actually missed, which is the culture integration. And it's one of our learning outcomes in our design program, that we are preparing the designers that will integrate the culture into their designs. See? And this is what we are going to see, inshallah, soon in this pilot project that we will do. And I think... Thank you very much for that completion. Thanks a lot. Mike and Roy, please stay with us, because I'm not letting you go, because you also have an industrial side in you, and we will also touch upon that in the conversations that we have here on this side. So let's sit down here with these guests over here. Once again, welcome. The industry is such a big concept, and there's so much. There's a design industry, designers being entrepreneurs and actually making a business out of their creative work. But you are representing the industry in this collaboration. Could you please introduce yourself a little bit more and say where you're coming from, so that everybody understands what part of the industry you represent? We're based in Jeddah, Saudi Arabia, just a little bit outside Jeddah. We manufacture everything from doors and so on and so forth. And I don't want to get into too much detail, because it's not about my company, it's about the students and the future, and connecting the dots between both industry, manufacturing, and the professionalism of the universities and their programs, to try and cater to the students' needs and how they will become future leaders. So that's from my side. I do have a background in design. I do have a background in arts. I do have a background in architecture, philosophy, psychology, and currently I'm working as a procurement manager in my company. And I think that's good for now. So you represent multidisciplinarity in one person as well. Well, you have to grow as a person.
You know, like life, I don't want to say it in a negative manner, but life is indeed a struggle, and you are going to face hurdles, and the only way that you will survive is by persevering and developing yourself to become a better version of yourself, to improve whatever field you want to be in, whether it be in medicine, whether it be in manufacturing, whether it be in art and design or product design. So you have to always push for excellence. Thank you for that introduction. Thank you. The industry, number 2. Bismillah. Good evening. My name is Rizan Abbas. I had investments for Al-Hurafi company. Al-Hurafi is a cluster of factories. So we range from electroplating to wood manufacturing to aluminum to you name it. So it is a cluster of factories. I come to the industry after 20 years of banking, and I'm specifying that because it was a big change. And I think one of the points that we will definitely need to discuss is how we're going to move from education to real life inclusion. I really would love to thank you, Princess Noura, for having us here on one platform, because how this country is moving, it is moving towards more inclusion of seeing our local talent in different industries. I mean, for us, it is very rare to see a lot of the design students come to our factories and really be involved in manufacturing of products and moving forward. I think the gentleman here stressed on leadership. The basis of leadership is hands-on. So this is where I come from. Thank you for that introduction. And I see Roy already shaking his head with some of the comments that you were making, because also Roy and Mieke are also on the industrial side. And maybe Roy, maybe you can introduce a little bit what you're also doing from a manufacturing point of view and how design and design students play a role in there. Let's say I really recognize the issue that was talked about earlier, that it's one thing for a student to come up with an idea or a concept or a philosophy or whatever, but it's a completely different thing to get that product or that idea to market. And that's no different here than it is in Saudi Arabia. So what we do sometimes is that we have former students, or we have fellow designers, people that would be normally considered our competition, that are not able to bring their product to market. And what we then do for them is basically do development, we do manufacturing. We have our own manufacturing facility at the other side of the wall here. So basically we live where we work, and we love our work, so that's not an issue. But we help them to take those first steps to making an actual product. And on the other side of the equation, there's a principal, someone who gives an assignment, someone who has some funds. They also have issues with working with students, for example, or alumni that are just graduated, because there is a big risk in getting that product in the end. So a student can have a good idea, a principal can have a budget, but he needs to guarantee that that product is actually there. So oftentimes we take those assignments, we hire the students to do their project within our company, and then we do the after sales, and we do the maintenance of the project, the production of the project, everything that's normally a risk for the principal. Okay, thank you. Question here to you both. With young designers working with you in your companies, or using your companies as the way to produce their ideas, what are the types of struggles that you observe with them entering that first phase of their professional career working with the industry? What is it that they struggle with in your environment? If I may, I would like to split it in two ways. First,
it'll be the students who are doing the university projects. So what happens, we do receive a lot of students who come in to manufacture some of their products that they're working on. And we see a lot of frustrations because we currently have, generally, it's not very, I mean, different universities have different timelines, but generally it's a 6-week internship where you need to come and produce or learn more about the industry. So when you have a specific product, you're doing it within the university walls. I'm sure there are a lot of perfect labs, and as Dr. Sajid has mentioned, there's a lot of development that happened in the past few years to perfect what I call still within the university walls. But when you move out of the university walls and you want to really fabricate, and one, within your university, and two, when you become a designer, you need to be more aware, or the student needs to be more aware of the real life issues that are faced in the industry. So, for example, when we have new designers who come to produce with us, the designer comes with one piece. We're a factory that produces thousands of pieces, which means that this will need to be stopped to produce this one piece. And this is where a bit of frustration happens from a designer's point of view. We want to support, but at the same time, there are struggles on our side as an industry to stop a complete production for a single piece of art. So I think the beautiful platform here is how we can make this more of a process rather than a one-off project. It is more how we integrate the students into the industry for them to build the knowledge, how to make that internship more structured. It'll make it easier for the students and easier for the industry. So it starts the learning process already while they're, let's say the industry learning process while they're at school. Absolutely. And by being more exposed to it. Absolutely. What's your experience working with young designers approaching Bin Laden? Okay, so it's not really, I'm not going to focus too much on the company again. It's more on the students and my experience with them personally. First of all, they're very excited when they first come because it's a new thing, you know, like you go to a factory, you see all these machines, you see all these materials, you see the guys working, cutting, chopping, designing, engraving, all of these things, and it's a very interesting thing to do, you know, and all of a sudden they're hit with a reality check. And then that, in my opinion, previously being a student and experiencing something similar, it really dampens their drive, their motivation, and they lose sight of why they were actually there in the first place. They're there to learn. They're there to observe. They're there to see what are the skills that they will need eventually. So, with the utmost respect to the lecturers on my right, you're building leaders, but a very dear friend of mine, mashallah, he's a very successful man. He told me, in order for you to lead, you have to first learn to follow. So what happens is these students, they leave university and they're like, yes, I got XYZ grade, you know, and I did a perfect design. And then, like what Mr. Razan said, they're hit with a reality check, and then it's like, unfortunately, it turns into a negative cycle, okay? And that's what we want to try and avoid. So by having a very well-structured, very well organized, very well led program, and to have it over a long period of time. When I say long period, is not without putting any restrictions. It can be from the beginning of the university, their university career. It could be towards the last 2 semesters of their careers, because they need to have that exposure. So what's the cost of getting the material? And it's these things that they don't experience in university because they have all the materials there provided to them by their gracious lecturers and the facilities.
it's good to observe a problem, but it's even better to propose a solution. What would the two of you like to propose as a bridge towards the reality that was sketched on the educational side versus what you would desire to see? Okay, so moving into all the developments that are happening in the kingdom, I don't see why an internship or a connection between university and industry is similar to a Google internship. Why is Google or NASA or those big companies are considered top-notch in their internship programs? Because they integrate the students throughout the academic years. They start early on. So if, and please correct me, because I went through the curriculum, for example, of the design. It's 2 semesters, every semester is a module, and then the internship is towards the end of the program. Yes, yes. So maybe something what we can discuss is first start integrating that internship or splitting it into, for example, 3 modules instead of 1. We're not going to talk about the tenor of that internship. Currently, it's 6 weeks, although there are certain universities that call it co-op and it can go up to 7 months or whatever. So the tenor is not the form of discussion. But if we split it into modules, so there will be an introduction first, a product design, and then maybe they can come into the industry, see what really is happening within the factory or the industry, go back, and then finalize the product. This is on one part. The second part is, how do the students get an internship? Usually, it is not a very clear process. So what happens, I know someone who knows someone, and then an internship goes into a 6-week program. We do not have a very specific process. And sometimes the internship within the company is not very structured, because even the industry is not incentivized, and I'm not talking specifically about effort, I'm talking generally, because the industry is not incentivized to have a structured program within the industry. So one, a more defined process within academia for it to be more practical. 2, for them to come over with a rigorous, a real, as if you're applying for a job, because that is what it is. You go in, you apply for a job, an interview process, we only pick the best of the best. And then you go through an internship, you finish, you go back, you will ask me, why will I do it? Of course I'll do it, because I will be very interested to employ the student after they graduate or work with us. So that's in my humble view. Carrying on from what you were saying about incentivizing the industry, it's not just incentivizing the industry, and we've discussed this it was something very interesting for us to also explore. It's also incentivizing the students. Why would they want to have an intern? Like, why would you want to have an internship? I want to have an internship to learn the skills that I will need, practical skills that will help me or give me a competitive edge on my fellow students. Okay, and it's not to like hinder someone's progress and develop my own or something like that. It's just because us as an industry, we're striving for excellence. The whole kingdom, this whole new movement, the 2030 vision, all of these things, it's pushing us as Saudis to a place we've never been before. And in order for that to happen, you have to, like Ms. Rizan said, and like the lecturers there on the right want, is to produce future leaders. So they need to learn the necessary skills such as competent procurement. For example, I have a certain slogan, price, quality, okay, and then there's service. So you have to hit so many different tones in this course in order for you to become a part of
said industry. This is my perspective. I think it's interesting to hear that learning process can be richer. That's what I hear you say, a richer learning process, not only the skills, not only the experiences in the creative processes, but really getting already as early as possible those industry experiences. Mieke, how is that in the Netherlands? What's the role of internships as part of the educational programs, but also how you experience having interns in your own environment? Well, internships in the context of the Design Academy are very free for students to choose. Maybe good to make clear that Design Academy is not really focused necessarily only on design industry, it's quite broad. So students can also, when they graduate, get the role of more a consultant or some other kind of roles. It's not necessarily related to making or producing stuff. So the internships are very different, and there's also not a lot of regulations around internships, but they are really important because it's the first, let's say, confrontation with the real world. And from this real world experience, they learn a lot, which they can implement later in their own practices or when they want to find a job. When we look at our own company and interns that we have here, we really try to teach them all the things that come with having a company ourselves. And that varies from production assistance to administrative tasks, cleaning up and designing a little bit. And we tell them often that design is a very, very small part of being a designer. It sounds strange maybe, but for us it's very much reality that design is actually 90% of communication, administration, organization, and maybe 5 to 10% real design work. Maybe it's interesting as well to, as an alternative to pitch our internship program a bit. When we look at our university, we have a unique system in the sense that we have students that have a part-time job. So everyone is employed at a company from day one when they come to school. That means that 3 days a week you work at an architecture firm, learning the skill, learning the trade. That frees up the school to address the leadership skills, to address the design skills, to address everything that they don't learn in their current function in the companies. So it's very much a two-tier system that interacts with each other through the whole educational process, where students have real-world experience, can build networks with people, with companies, with suppliers, and become valuable for those companies because they have sufficient time. It's not like a 6-week internship, but it takes 2 years. Yeah, so it gets you the best of both worlds in that sense. But we have to limit ourselves as a university in what we want to teach our students. Thank you for that perspective. Already listening for the last 35 minutes here on the center stage, so to say. Professor, if you listen to these conversations, what goes through your mind? Well, I would like to respond to some of the points that were raised about the idea of bridging the gaps between industry and academia with respect to our vision and mission as in Afet College of Architecture and Design. Comprehensively, we aspire to address the local and global societal needs through this kind of unconventional ways of education that reinforces really the culture of diversity, of innovation and research, practice and community service. So we try to extend these conventional boundaries of theory and practice to respond to the changing needs of the world. So how do we do that? As Razan has just mentioned, and most of our curricula do include this kind of internship, but they are only limited to 6 weeks or 240 hours. Of course, to change this, it is possible, but it is not really realistic. For example, we are now moving from the 2 semester to the trimester with totally different challenges. So to increase the internship hours is kind of challenging. So how do I address that, for example, at Afet University?
we do have two things. The first thing is how do we conduct our internship? We do have a very structured process for that, conducted by our career development office, and we do have a supervision from one of our instructors on what is happening inside these internships. So we do not accept any kind of internship. This is from one side. The second side, we do have what we call the ambassador program. This ambassador program is kind of extracurricular activity that is initiated actually from the freshman to the sophomore to the junior to the senior levels, where each student is required to have certain hours in community service related to her specialization, and she gets value points for this. So we are not only depending on this kind of internship, we are always integrating this kind of service learning and extracurricular activities to touch the base on the practical aspects and bring them into our curricula from day one. So that if we do not have this chance to extend the hours of internship, we do it in another ways. Of course, we also depend on signing a lot of memorandum of understanding with international platforms like the one in أظلال. We are so thankful to Princess Noura for signing this memorandum of understanding that we are really looking forward to benefit our students and bridging the gap between academia and practice. We do also have a lot of other collaborations with different factories, with different stakeholders, even with governmental stakeholders, in order to make our students really understand the challenges that they will face once they graduate. Thank you so much. No need to thank you. It's a very clear statement and clear opinion. So thank you for sharing that. Princess Noura, where do you hope that with this collaboration, this initiative that you helped to initiate so far, we are with design education in 5 to 10 years from now? I mean, as أظلال, obviously, I have this plan or this initiative which is connecting the dots. So this falls exactly within the strategy that we have created based on the industry report. I see that there is a gap, and I think we all agree that it exists, between our aspirations, our hopes, our plans, these mega projects that we're trying to achieve, and actually where we are as a design community, whether it's in academia or elsewhere. We need to accelerate the development of the industry, again, through all the players. And in order to do that, I feel, and at أظلال we feel, that we have to start working with our partners, collaborating with them across the different ecosystems, and find ways to come up with solutions that maybe are not the standard solution, maybe are a little bit outside the box, but that allow us to achieve our goals, that allow us to give this generation the support that they need in order to build their careers, get the experience that they need. We need to start actually at school level. I mean, I think starting at university level is too late. Yeah. So hopefully, with the help of everyone in the community, and I'm very grateful that IFET University has really agreed to sign this. It's a sign of faith, and it shows how committed they are to the development of their girls, even after graduation. Well, now boys as well. It's for me, I hope and I aspire, with a lot of hard work, with many, many partners, that 5 years from now, this is going to be a completely different situation. Another question to the professor. By changing the education system a little bit, or improving it, making progression, what do you hope to give to the students? Supplementing, beautiful word. What would you like to hope to give to the students that are now in your school, in your School of Design? The two gentlemen there are working with them every day, just like you. So what do you hope to give to them by this type of collaboration? I really hope that
not only enhance their creative skills and their passion for designing the products, but also to get things done and like reach applicable and feasible solutions. You would like to add something? Yeah, just the clarification that, you know, the target that we're trying to hit is moving very quickly. So, you know, Vision 2030 is no longer the target is after that. And my feeling is that we have an opportunity in this country. We have an absolute ability. We don't, as my friend Hans loves to say, we don't have to destroy institutions in order to start. We can start now. We can start on the shoulders of those who came before us. We can learn from everyone's mistakes all over the world, and we can create something here that's truly beautiful. Really, our evolution needs to be fast. Our understanding of what design is and how it's applied, it's changing, as our friends on the screen have said. It changes very quickly. And I feel like we need to evolve hard. We need to evolve just as fast as they. Thank you. So we talked about design education. We talked about starting your career and accelerating your career in the right way, also through mentoring and coaching and internships. We could probably go much deeper on that conversation, and maybe we can actually do that after this conversation. But I would like to bring also the microphone to the audience, because we want to have a dialogue over here. We don't want to have just people on stage talking. I'm just wondering, are there students here in the room that have a question to one of the parties that would you like to ask a question? Hi. Now that you mentioned that more internships are needed throughout the academic year, and she mentioned that it's kind of impossible now, do you think there will be a possible, you know, middle ground for this issue? For me, it's not like kind of impossible, but it's kind of a little bit challenging in the current period of time. But that's why we are trying to gap this bridge through other innovative solutions like collaborations with the industry and bringing them into your studios. It's kind of getting the practical side that you miss and introducing you to the market in each and every studio you take, plus the internship. So if we cannot have extra hours for the internship, we are compensating this through other innovative educational methodologies and approaches we are integrating within our curricula. Very clear. Anybody else in the audience that has a question for our panelists? Mr. Amar. Thank you so much for this amazing enlightenment. I remember when we were approached to go to factories, and you brought some interesting memory. It was frightening. You're talking about age of 17 or 16, or going to university, and then maybe the age of 19 and 20. To see a factory, to see a machine, it's frightening. It's true. So that was a point you pressed on, and I realized that the preparation, it's the only solution for that. And I salute Adlal for pushing this point in connecting the more points. This is a very important point, starting early for the universities' curriculum, for the factories, whatever they produce. And I believe Adlal is going to push that point even further. We're going to try. Right? Thank you. Thank you for that. Anybody else that has a question that's here? Even people standing outside, if you have a question, feel free to come inside. No? I would like to comment, Jarwin, please. Can I? Of course, Thank go you ahead. very much. I would like to go back to your question. I do not think that there is anything impossible. I mean, the mere example is what's happening in the kingdom, okay? Then there are different creative ways to collaborate. And I think what we're doing here is just the very beginning of those different ways.
we can stick to the 6 weeks, but we can have it maybe more rigorous from an industrial point of view. For example, the 6 weeks, instead of just a discussion in the beginning, there's a very rigorous interview process. You really need to have different companies, different factories in front of you. It could be split into different modules. You can have practical mentors within the industry, not only, because it is not only learning how to produce the piece. I believe with design comes attitude, with manufacture comes a lot of attitude towards production. So there's a lot to learn. So I don't think this is the platform, or I think what Adlal and Princess Noura and the doctors here, but it's just the beginning of a discussion, because that's much bigger than just the 6 weeks internship. It is how, after you graduate, you actually move forward. And we want to see more production. We want to see more local talent, and they are in abundance to move not beyond 2030 and to build a lot of what's happening. It's all you. So impossible, it's not within my dictionary, personally. Thank you for that addition. I see that here the doctors are also laughing and acknowledging what was being said over there. So any comments on that? Yes, in fact, again, answering to Dana's question, there are many creative ways, and always I suggest students to get into industry from year one, which means that every summer is your opportunity to get into industry, to get some experience. Get a part-time job, a full-time job for 1 month, 2 months. Now we need a culture change, right? We can work on Saturdays. I fully understand you got too many courses to do and too much of homework, but in fact, it's a commitment, and it's a 4 years commitment, and you will have to take this challenge, face this challenge, and be successful, right? And therefore, every summer is your opportunity to get into industry and get work experience. So you will have 3 to 4 internships over your degree program. The reality is, and I speak from experience, and I'm sure if you asked any one of my team, they'd answer you as well, we work every day. If you have goals and you want to achieve your goals, you work every day. It's not about weekends, it's not about that. In order to achieve what you need to achieve, it has to be a commitment. If you don't want to reach your goals, then that's down to you. But the skills that you need in order to survive, right? It's not just design. Design is the lovely part of it. The experience of manufacturing as well, extremely important, because this is how you understand. But you need to understand how to price your product. You need to understand the manufacturing process and the time that it will require. You need to understand how to talk to your clients, how to talk to the people you are working with. There's a lot involved. How to present yourself, how to present your portfolio, how to present your products, how to strategize. You need to be able to strategize. You need to be able to achieve your goals. And these are all things that have nothing to do with design. And I haven't even started on financing, right? So it's a lot. And it's not really complicated. If you love what you do, it comes naturally. But experience, find yourself a mentor. Find yourself someone you can learn from. There are many in the community. Find yourself people that you can rely on for advice who have that experience. Go back to your professors. I think this man here has mentored everybody in the world. Go back and really, arm yourself with what you need, and don't be afraid of hard work. We need hard workers. We're never going to get where we need to go if we don't put that effort in. I think that's a good advice to the students anyway, and I think to everybody over there. I first want to give Dr. Kassab an opportunity to react, because he is shining and he
wants to take the stage. Thank a final you. comment. I'm holding myself from the beginning. Would you like to stand up? Thank you so much for your point, and thank you, Dr. Sajid, because this is the reality. Who said that it's the university responsibility? No, it's the responsibility of the university, student, and the industry. My bachelor degree was 5 years industrial design degree, and I graduated with 5 years experience in the industry. How? Because I was working as a part-time industrial designers. So the university provided the 6 weeks. That's enough. What's your role as a student? Did you search it? Did the industry provide it? So you need, as Dr. Sajid said, as Mr. Mentioned, you need to search for opportunities, work as a part-time, work in holidays. So it's not only university. So if there is some universities didn't provide an internship, so you will not go and do internship. How come? Yeah. So it's your responsibility as a student, and the industry have a responsibility to provide this for the students as well. So no, there is no problem at all. A final comment over there from the industrial side. Thank you very much, and I wanted to thank Princess Noura personally for inviting us here for this great opportunity to spread this awareness of connecting the dots. And it's not really finding an issue in our community. No, it's something that's been highlighted over the past few years of our country and our community and our society developing as a whole. One thing I wanted to touch on, and I spoke to Dr. Ahmed right before our conversation, it's about finding the right teacher, but also this specific program, Connecting the Dots. It's about you discovering if you actually want to do it or you don't. So let's say, for example, you get into product design and you don't like the nitty-gritty part. You don't like getting dirty. You don't like, maybe you might chip a nail. You might cut your finger on a bandsaw. It could be a bunch of things, and you don't want to do that for the rest of your life. So when you go and experience these interns or these internships or these programs or these mentoring programs or whatever it may be, you will find out first who you are as a person and where you want to go. So we can talk about education, we can talk about industry, we can talk about أظلال. At the end of the day, the focus is you as students. Don't panic. Live your life. And what we're trying to provide here, what Adlal is trying to provide here, is a platform for you to achieve those goals. And it's not just for now, but you're going to develop skills that will be with you for the rest of your life. And it doesn't have to be just in that specific field. It can be in anything. So when you learn about finances, you learn about how to manage yourself. And this is what we actually want to do. Thank you. I would like to give 2 people, with permission of the panelists, because we're sitting here long, but I see a full house, and I think there's a good vibe over here. So I want to give 2 people more the opportunity to ask a question, and then we will round off. Hello, I have a question for our Dutch counterparts. I'm really interested at the end of the talk to see what do you think about the Saudi design industry now that you've gotten a big dose of it. That dose is not so big yet. It needs to get bigger. Let's say, let's not answer it the exact question, but what I wish that's going to happen is that in the end, that as a society, we value creative thinkers, not as artists that are weird or strange, but that we can value them as valuable parts of our society, that we can see them as part of the value chain of a product. Yeah? So that it's not someone who has is creative and is outside of society because of that, but is right in the middle of it and is capable of leading from experience, leading from in questions that involve all of us. So make them a part of who we are make them a part of our social identity. Mieke, anything to add?
Well, something I remember during this event was something that my head of department always told our students, and he said, design is a optimistic profession. And I think that's a good thing to keep in mind for all of us. Okay, thank you for that. Last question from the audience here. Firstly, apologies. I did have to leave for 10 minutes, so I hope that this topic wasn't covered. But I've taught at many different levels of education, and I also ran a university program for 3 years. So I understand the challenges that the university is facing with time constraints and targets, etc., and the framework that you have to run, obviously, a university program. And I also understand, I've also worked in industry for a number of years, so I understand what industry is looking for from graduates. One of the things that we did at the University of Leeds was the lecturers came together and we created a visiting speaker program where we invited people from industry. I mean, even though our courses were graphic design and visual communication, the types of people that came were everything from illustrators to fine artists to model makers, as well as different types of profession. And I think, as the gentleman was saying, just because you've signed up for a product design course doesn't necessarily mean that that's what you'll end up becoming. You may become the finance person within a company that produces products. So there's many different professions within that, as well as across the spectrum of different design disciplines. I think that would be, it wasn't even compulsory for the students to attend, but they really saw the added value. So it's something that you could maybe put on one particular day at the end of, on a Thursday night or a Monday night. And I think you'll be really surprised by how many students will be willing to give up the extra time, because it does add value. And secondly, we were really surprised by how many people from industry wanted to come and showcase their work to students. I just would like to respond to that. Through our ambassador program in Afat University, we have every Monday and Wednesday 2 hours, so 4 hours per week, just dedicated for these kind of guest lectures and inviting specialists, experts, whoever could inspire the students within their specialization. We are even now, through our coming, inshallah, strategic plan through the coming 5 years, we are inviting experts to teach whole course through a whole semester, not to be in an academic way, but specifically to be in the practical way that would benefit them in how much and exactly how it is taught and how it could be applied in the market. Inshallah, we are already doing that, but we are extending it much better in our coming strategic plan. Dr. Sajid. Okay. Ladies and gentlemen, all the panelists, I think we should conclude here not to end it, but to start the conversation. And we can continue tonight, because you're not gone yet. The flight to Jeddah is not leaving yet. We're not closing the doors yet. So I'm inviting everybody, take that opportunity to continue the conversation with all our panelists. I really would like to thank you all for being here, for flying in, to be so passionate about the profession of being an educator or being in industry or facilitating progress. So thank you very much. Have a good evening and see you next time.
was impressed by you, but you set the standard. It was a very good, very long, big panelist. السلام عليكم جميعا الحضور، يسعدنا وجودكم كلكم. ما حدا يمشي، في مفاجأة. حنشارك معاكم سر من أسرار النجاح. عندنا محاضرة عن سر الرقم 4. أهلا وسهلا، حياكم دكتورة غادة، كيف حالك؟ هذه المحاضرة أبغى ألقيها عندكم في جامعة نور إن شاء الله. ارتباط رقم 4 بحرف العين. taking it، أخذها يعني خطوة أبعد شوية كمان. فنستنى الضيوف يقعدوا معانا. تفضلوا. ايش الابداع ده؟ حبيبي والله، يعني كل شويه عمال ابص لك بتديني طاقه ايجابيه كده، فاهم؟ الله يسلمك يا جيب الشال وقلت انت هتمشي ولا ايه؟ خليك قاعد. بريت، حسيت بالجو. فالآن جاهزين؟ اوكي. السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا بالحضور. اعلنا فجأة عن أهمية الرقم 4. اللي حاب جهزوا أسئلتكم من الآن، لأنه الأسئلة تكون متواجدة من ضمن الحديث. ونشكر أظلال لفكرة التقاء ال4 نقاط مع بعض، وهي تنطبق نفس الفكرة بنفس النظرية اللي أنا كونتها في 2017. تمام. اهلا وسهلا.
طلاب جامعة عفت تعالوا. طلاب جامعة عفت. Grab them. All of them. You're like wanting me to use brute force. نستناكم. يلا يلا. السلام عليكم. الحين احنا هنتكلم عن علم الأرقام ومدلولاته وأساسياته الموجودة في الرقم 4. كل رقم من الأرقام له مدلولات خاصة فيه، لكن أنا حتكلم فقط هذه المرة عن الرقم 4. حيقولوا ليش رقم 4؟ هنبدأ الخالق الأكبر ربنا العظيم خلق الإنسان في أكمل تكوين. اللي يحرك جسم الإنسان هو قلبه، في 4 compartments من اللي بتحرك الدم في الجسم. الإنسان أو الكائنات الثديية لها 4 أطراف. الكرة الأرضية بيتغير نظامها بشكل عام 4 فصول، الاتجاهات 4. هذه هي الأشياء الأساسية اللي يعني تقول البسيطة الظاهرة الأول. إيش الأشياء الخفية وراء هذا الشيء؟ ليش الإنسان توصل إنه يسوي الجامعة 4 سنين؟ أحد عنده جواب؟ ليش الجامعة 4 سنين؟ أكاديمية مهندسة غادة؟ ليش الجامعات 4 سنين؟ مو مشكلة، أنا هذا السؤال سألته نفسي كثير لما لقيت الجواب. الإنسان بنى نفسه وبنى عقله. أنا ما أتكلم على الإنسان الحديث، أنا أتكلم على الإنسان اللي شاف الطبيعة وفهم إيش معنى الطبيعة، إنه الفصول بتتغير حواليه، كل شيء بيتغير حواليه. وبالنسبة للإنسان الحديث واللي اكتشفوا إنه الأرض والنجوم والبشر والمخلوقات اللي كلها عليها مكونة من 4 عناصر: المي، النار، التراب والهواء. جمع هذه العناصر بنسب مختلفة، حيطلع لك إنسان، يطلع لك شجرة، يطلع لك حجر، يطلع لك أشياء مختلفة. لو جينا نشوف قوة وأهمية رقم 4 عم يتكرر أكثر من مرة، ليش؟ ومين اللي خلقه؟ وعلى أي أساس؟ إحنا اكتشفنا إنه في 4 عناصر في الطبيعة، مش إحنا اللي سويناها، رب العالمين اللي سواها. نفس الشيء بيتكلم عن القلب اللي هو 4 compartments في جسم الإنسان. معنى كذا إنه الرقم 4 هو أهم عنصر في تكوين أي شيء ثابت وناجح. وحشارك معاكم كمان، لو قبل ما أشارك معاكم تجربتي الخاصة، حشارك معاكم بعض العلماء إيش اكتشفوا. إنه الدم 4 فصائل. أحد يعرف ليش؟ هو النوز. وبنفس التالي الآن الإنسان كمل حياته على هذا النمط، إنه الموسيقى we all know 1 2 3 4 1 2 3 4. نفس الشيء من الموسيقى والرقص كلها بتمشي على 4 tempos. عقل الإنسان subconsciously بنى هذا الشيء، وعلى أساسه بنى حياته. لما جاي يبغى يبني بيته أو أي إنسان سوى 4 زوايا. أحتاج 4 قطع: كرسي، طاولة، سرير، دولاب. بعد كده يعتبر إكسسوارات مش مهمة. أي شيء في حياة الإنسان هو مبني على 4. هو ده التصميم الناجح. نسأل ليش علاقة التصميم في رقم 4؟ حتكلم عن تجربتي الخاصة. أنا بديت أتساءل هالموضوع ده من طفولتي، لكن في 2017 جاءت عندي الفرصة أن أنا أقعد مع نفسي قعدات طويلة، تقريبا يمكن شهور، بتكلم سنة، إلين ما وصلت للنوشن إنه الإنسان في حياته يحتاج 4 أشياء فقط. إحنا في حياتنا
بنلبس، بنخرج، بنشتغل، بنتقابل ناس، بنروح حاجه كده. هذه كلها فانكشنز مختلفه. جيت اختصرتها لقيتها 4 فانكشنز بيرتكز عليها الانسان، لانه من غير ال4 فانكشنز ما يقدر يكمل في حياته لتاني يوم. وهي اول شيء طبعا الهايجين وانه الملبس، فمحتاج انه يكون في عنده مكان يتجهز فيه عشان لازم يخرج ويواجه العالم. معنى كده انه لازم يروح يشتغل، فهذا is number 2. number 2 انه في عندكم work environment، مكان عمل، ممكن عمل في البيت في المكتب مش مهم، المهم هي السراوندينج هذه عمل. ننتقل للمرحلة 3. احنا ليش بنشتغل؟ بنشتغل علشان نطلع فلوس عشان نقدر ناكل. من غير ما ناكل مش هنقدر نعيش. فالessentials of work is to get money to work, to live, to eat. So we need a space to eat. And then after all of these things, our body need to rest, which is going into a sleeping stage or النوم. هذه 4 مراحل، أي شيء فيها يمر الإنسان فيها لازم يمرها بالستيجز ويرجع يعيد ويرجع يعيد خلال اليوم. أي نعم، في عزايم، في طلعات، في خناقات، في أشياء مختلفة في الحياة، ناس بتروح وتجي، لكن لو تقلصها وتبسطها وتل الأسنس هيطلع 4. واللي يبغى يجادلني في الموضوع feel free. أنا طبعا أسستها، أرجع أقول لكم، على أساس أنه في 4 عناصر في الحياة ربنا كونها. كوننا إحنا، كون النجوم والأرض اللي إحنا عايشين عليها من ال4 عناصر، وإحنا من الأرض وبنرجع للأرض. فهذه هي الفكرة، أنه المواد اللي فينا لما بترجع على الأرض بتصير جزء منها. هذا حين ترجعوا تسألوا إيش علاقة هذا في التصميم؟ إذا رب العالمين خلق الإنسان وعطاله البامب الرئيسية اللي تخلي الجسم عايش، على مصنوع فيها 4 غرف اللي تضخ الدم. هذه ال4 غرف هي أساس الحياة. معناته أنه هذا أساس التصميم الناجح. أنا أخذته على نفسي كمصمم داخلي، أنه ليش إحنا غرفنا عندنا زوايا، 4 زوايا عادة، كبرت صغرت هي 4 ما حتروح إلا إذا صممنا بيت مدور. مين عايش في بيت مدور؟ نادر جدا. الفكرة أنه لو رجعنا للنقطة اللي أنا قلتها، أنه عندنا 4 أهم قطع مفروشات في البيت، هي الكرسي رجوله 4، الطاولة رجولها 4، السرير 4، والدولاب. فبعد كذا ما في شيء مهم. أي نعم، في طاولات ب3 أوكي، كتصميم مختلف. وفي أنا عارف حشرات عندها 6 قلوب أو 6 كومبارتمنتس جوا القلب، يعني في أود. إحنا بنتكلم على الأساسي. كل هذه الأساسيات في التصميم الناجح مرتكز على 4. أنا كمصمم أخذت على نفسي عهد، وإنه ما أسوي شيء إلا ما أمر في 4 مراحل. رجعت كمان في الدراسات الجامعية، لقيت إنه أصلا في الجامعة بيرتكزوا على هذا الشيء، وعلشان تنتج منتج إن كان برودكت ديزاين لازم تعدي في 4 مراحل. هذه ال4 مراحل هي اللي بتخلي التصميم ناجح جدا. لكن إذا نطينا في مرحلة من المراحل بيصير التصميم في خلل. هذه هي الفكرة من إنه يكون في أساس في الدراسة أو في التصميم، إنه يكون رقم 4 دائما موجود في الخلفية في تكوين الشيء. نرجع كمان للحياة الشخصية والنفسية، لو لها منحى آخر شوية، اللي هو الحياة واحتياجاتها.
عشان التصميم الناجح يكون ناجح جدا لازم نحافظ على البيئة نمبر 1. لازم نعرف ايش من ايش مصنوع الخامات والمواد اللي نبغى نستخدمها، استدامة حقتها للمستقبل، والشكل الجمالي اللي هي تنتهي فيه. برضو 4 نقط. في كثير كرايتيريا تجي تحت تفاصيل هذه النقط، لكن أساسياتها 4، وتحت ال4 في تفاصيل أكثر. كل ما الإنسان أو المصمم بالأحرى هذه، لأنه كيف ربنا صمم الإنسان وصمم الكرة الأرضية والطبيعة حقتها، أنا أخذ إن الإنسان هو الجزء المصغر من التكوين اللي بيعمله. فإحنا كمصممين إحنا بنشكل أشكال وبنصمم أشياء لازم يستخدمها الناس، فلازم تكون ناجحة 100%. لو بنينا تصاميمنا على هذه ال4 نقاط التصميم حيبقى ناجح. في استغرابات كثير وأشوف عيون. دكتور أحمد عندك سؤال؟ Four main stages: research, design, modeling, manufacturing. مين اللي حط القوانين هذه؟ نايس. معظم الأشياء ما ترى ما نعرفها. ما حنعرف مين أول واحد قال إنه الجامعة لازم تكون 4 سنين. ما نعرف مين أول واحد صمم كرسي وحطه على 4 رجول. هذه الأشياء موجودة في الحياة حوالينا، وممكن نسأل سؤال ورا سؤال ولا ما في جواب، لكن في النهاية في نظرة إنه هو ده الشيء الثابت. بشكل طبيعي حصل، وحصل طبيعي لأنه إحنا كبشر تأثرنا بالطبيعة اللي هي كانت حوالينا. أنا عم بتكلم على الإنسان القديم، ما عم بتكلم على المصمم المعاصر. Number 4 is the essence of building anything، وهذا موجود في ال 4 elements of life اللي هي النار، المي، الهواء والتراب. حطهم بكومبينيشن مختلف يطلع لك إنسان، يطلع لك شجرة، ويطلع لك برودكت، يطلع لك فاكهة. كل هذه الأشياء موجودة فعليا من ضمن تكوين كل شيء بيطلع من الأرض، هو في هذه ال4 عناصر. وبتتكلم عن لما بتكلم على المعدن، يعني مثلا عندك كل المعادن موجودة في الفاكهة، نفس المعادن موجودة في جسمنا، الموية اللي في جسمنا موجودة هي في الطبيعة، وهكذا. الحين يقولوا طيب فين النار في جسم الإنسان؟ مين يعرف؟ لا something materials. أنا this time we're not going to talk about emotions but إيش؟ لا، ممكن الحرارة هذه طبعا واحدة، يعني I would say 20% yes accurate، بس يعني بشكل عام الإنسان أو يعني كشكل ككيان أو أي كيان مبني ممكن يحترق. لا ممكن يحترق، ممكن يولع، فجاهز إنه يكون مولع، لكن في موانع في تكوين جسم الإنسان ما يخليه يولع. غير الخشب فيه خصائص أكثر يخليه يولع بسرعة عن الإنسان. أما الماء والهواء اللي إحنا بنتنفسه وبتتكون منه خلايانا والمعادن هذا موجودة. طبعا أنا وصلت هذا السؤال لأنه أنا سألت، قالوا لي طب النار كيف في جسم الإنسان؟ هي موجودة زي الكرة الأرضية فيها نار، هي فين إحنا شايفينها؟ هي موجودة في قلبها. وكمان في كثير من العلماء بيقولوا إنه أصلا كمان من الشهب والنجوم اللي وقعت على الأرض سوت حرايا وأضافت هذا الشيء. ففي أشياء بتكون خارجية وفي أشياء عوامل بتكون خارجية وعوامل داخلية موجودة بتساعد، لكن هي بنسب مختلفة. الحجر لو تولعه لبكرة الصبح ما راح يحترق، بس إذا جبت له حرارة عالية حيحترق ويسيح، وهكذا. يعني تقدر تطبقه على فكل مخلوق أو كل شيء موجود في الدنيا له نسب مختلفة من الاليمنتس هذه.
نتكلم عن الديزاين. أنا لما وصلت لفكرة إنه الديزاين له 4 ستيجز، وطبعا رجعت في المراجع واكتشفت إنه هي موجودة في الجامعات، يعني مش اختراعي هذا الشيء، لكن كيف أقدر أحط لنفسي 4 نقاط وأمشي على أساسها. هذه ال4 نقاط هي اللي راح تعطيني منتج ناجح. أول شيء هو الشغف والحب للشيء، لأنه إذا ما في شغف ما في اختراع، ما راح يطلع شكله حلو. عندك محافظة على الطبيعة اللي هي معرفة العناصر الموجودة في الطبيعة إيش هي، قديش الخامة دي لها استدامة. هخش في الموضوع ده شوية بعد ما أخلص ال4 نقاط. إذا كان في ريفرنس قديم لها، يعني مرجع تاريخي أو أحد صنع قبله أو حاول تسوى زيه أو موجود في الحضارات القديمة أو ما حد صنع زيه شيء جديد، فهذه لازم نشوف ما قبل وما بعد. هنا بتقدر ترجع، يا إنه الديزاينر يقدر يرجع لشيء من الماضي أو يرجع يحاول يوصل للمستقبل. فهي بين الاثنين. هذه لها اسم يا ترى دكتور أحمد؟ اللي هي إنه you look back to the past and looking at the future at the same time، في نفس اللحظة. فكر فيها. طيب أنا فكرت فيها فترة طويلة اوكي. هي basically لو اللي بدي الخصها، لو اجيبها بنقطة أخرى، هي الريسيرش. If you go back into the research you will find where it has been in history. إذا في لها مرجع، ما لها مرجع then you do something new. إذا لها مرجع لازم نحترم المرجع وبعدين نمشي للمستقبل. اوكي. آخر حاجة هي الاستاتيك بيوتي، الشكل الجمالي اللي احنا، لأنه الشيء لما يخرج للحياة زي البني آدم، مش لازم يكون شكله لطيف، لبسه كويس، بريزنتبل. هذه الأشياء كلها اللي هي بتسموها يوزر اكسبيرينس. زي في الطاولات عندك أنت لازم يكون شكلها حلو، ملمسها ناعم، ألوانها جذابة، الخامات المستخدمة هوموجينيوس، هذه كلها. أنا قلت برجع للنقطة الثانية. كنت بقول أرجع يس على ال4 نقاط، وكنت بقول لكم على النقطة الثانية ببحر فيها شوية، نسيتها. هترجع لي. المهم، أي خطوة يختارها مصمم مهندس في أي تصميم يبغى يسويه، يراعي ال4 نقاط هذه، حيوصل إلى منتج ناجح، تصميم ناجح، ويسهل عليه التسويق بعد كده. فهذا رقم 4. الآن الموضوع مفتوح لأي أحد يناقش 3 و7 و8 و9، هذا شيء راجع لكل شخص. بس راجعوا واثبتوا بالإثباتات ليش الأرقام مهمة في التصميم. يعطيكم العافية يا رب، وشكرا جزيلا، تسلموا. وبشكر كمان أظلال على هالفرصة العظيمة اللي تجمع أكاديمية وصناع وناس من الحكومة. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.